Здрасте. Здрасте, здрасте. Так, мне сейчас будет разминка. Мне будет разминка. В лице чтения. Разогрев, так сказать. Правительство и галактики причем. Будем читать. Ой. А где Дарк? Сейчас разогреюсь. О, сколько много. Но это надо читать. Иначе когда я это еще буду читать? Конвенции цитадели. Эти дипломатические переговоры начались после восстания Кроганов, как результат разрушительных последствий конфликта и попытка оградить Совет от беспощадных приемов войны, которые использовали Кроганы. Конвенции регламентируют использование оружия массового поражения, ОМП, носит изменения в окружающую среду. Бомба, в результате взрыва которой остается огромная воронка, не считается ОМП. Бомба, впоследствии применения которой возникает ядерная зима, считается. Применение ОМП запрещено на зеленых планетах типа Земли, экосфера которых позволяет заселение. Уничтоженной обитаемой планете не найдется замена в течение миллионов лет. Конвенция не запрещает использование ОМП на планетах с враждебной окружающей средой или на закрытых космических станциях. Военные многих рас продолжают производство такого оружия и сохраняют стратегические запасы. Согласно конвенциям, оружие подразделяется на группы соответствующего уровню опасности. Оружие первой группы представляет наибольшую угрозу галактической безопасности. Я как раз послушаю, проголосую пока за корпоративный календарик. Вот, давай. Группа 1. Оружие способно нанести огромный кинетический урон, например, сброшенный с орбиты астероид или станция. Подобные средства можно найти практически в любой системе, в виде обломков, оставшихся в результате образования планет. Их часто используют террористы и расы третьего мира. Группа 2. Оружие, самопроизводящееся бесконтрольным способом, такое как нанотехнологии, вирусные и бактериологические организмы. Неймановские устройства и разрушительные компьютерные вирусы. Подобное оружие может бездействовать тысячелетиями, ожидая, когда беспечный путешественник доставит его на другую планету. Группа 3. Оружие, в результате использования которого производится огромный выброс энергии, такое как ядерные боеголовки и антивещество. И группа 4. Заселение чужеродными формами жизни с целью нарушить экологический баланс. Изменение окружающей среды может занять годы, поэтому его сложно доказать. Так, дальше. Станция цитадели, кольцо президиума. Кольцо — замкнутое круговое парковое пространство, которое соединяет живые сектора, внутри него находятся посольства влиятельных рас и частные резиденции галактической элиты. Фига Газпром там текст напихал. Где? Где? Ну, красиво. Ты что, в Газпроме работаешь, что ли? В президиуме находится... Ссылку? Ну, в диске. Находится большое количество открытых ресторанов, баров и роскошных мест отдыха. Уровень гравитации равен 1/3 земного, но потолок президиума вводится голографическое изображение неба. В отличие от живых кварталов, где жизнь бьет ключом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, сутки в президиуме длятся 20 часов, 6 из которых составляют ночь, на все время которой приглушает свет огней, а небо переходит в ночной режим. Многие офисы и резиденции имеют открытую структуру. Зачастую у посольств отсутствуют внешние стены.
Преступность не является проблемой благодаря серьезному контролю территории Президиума силами СБЦ и установленным повсюду средствам слежения. Похитителей сразу обнаруживают и берут под стражу. В кольце находятся космопорты цитадели, близость к центру облегчает посадку, а сниженная гравитация упрощает работу с грузом. Сотни кораблей проходят через космопорты цитадели каждый день. У каждой расы, располагающей посольством, имеется собственный стыковочный шлюз. Хорошо. В центре кольца находится башня, в которой заседает совет цитадели. Башня возвышается на расстоянии более километра, параллельно секциям, в которых расположены живые сектора. Поскольку она находится в центре вращения, центробежная сила в ней крайне мала. Гравитация поддерживается полями эффекта массы под углом 90 градусов к кольцу и живым секторам. В верхней части башни находится консульский стыковочный шлюз, который обычно используется дипломатическими курьерами и агентами «Спектр». В нем находятся челноки для эвакуации членов Совета в случае необходимости. Так. Станция цитадели СБЦ. Служба безопасности цитадели. Организация, находящаяся в подчинении Совета цитадели, в которой входят добровольцы, желающие нести полицейскую службу. Можно еще раз про гравитацию? Нет. СБЦ насчитывает 200 тысяч сотрудников, которые обеспечивают охрану порядка на густонаселенной цитадели. Они также осуществляют таможенные функции, занимаются преследованием пиратов и проводят поисковые операции в скоплении цитадели. В СБЦ существует 6 подразделений. Охрана порядка состоит из офицеров, одетых в униформу, которые осуществляют патрулирование по цитадели и реагируют на происшествия. Отдел расследований состоит из следователей, занимающихся расследованием преступлений и поиском преступников. Таможня занимается проверкой груза и багажа тысяч пассажиров, прибывающих каждый день в цитадель. Отдел сетевых технологий занимается расследованием киберпреступлений, таких как кража личности, интеллектуальной собственности, проникновение в компьютерные сети и вирусные атаки, а также незаконное применение искусственного интеллекта. Отдел особого реагирования. В его задачи входят освобождение заложников, разминирование бомб и обезвреживание тяжело вооруженных преступников. В случае маловероятной ситуации, когда атакующий проникнут на станцию, его сотрудники становятся передним краем обороны, поэтому экипированы снаряжением военного уровня. Патруль. Космическая пехота, корабли, которые рассредоточены по всем скоплениям. По всему. В отличие от сотрудников других подразделений, они редко появляются на цитадели и задерживаются ненадолго. Работа в СБЦ считается престижным занятием. К резюме должны прилагаться рекомендации советника цитадели или посла союзной расы. Обычно кандидаты имеют за плечами годы безупречной службы в рядах вооруженных сил или органов правопорядка своей расы, но принимаются во внимание и претенденты без большого опыта, проявляющие заметные способности. Между СБЦ и спектрами часто возникают конфликты. Многие сотрудники СБЦ, в частности директор Венари Палин, считают, что предоставление спектрам неограниченных полномочий опасно. Действия Сарана Артериуса подтвердили обоснованность такой позиции. Спектры, в свою очередь, обеспокоены ситуациями, в которых стремление СБЦ соблюдать предписания мешает им проводить свои расследования. Живые сектора. Большая часть населения цитадели располагается в живых секторах, 5 массивных секций, в которых находятся живые и коммерческие районы. Многие расы основали здесь свои культурные сообщества. Уровень населенности их и стоимость жизни в этих районах чрезвычайно высоки. На Земле подобная ситуация встречается в таких городах, как Гонконг и Сингапур. Живые сектора имеют открытую структуру, небоскребы выступают за пределы станции, башни имеют герметичную конструкцию, так как толщина атмосферного слоя станции не превышает 7 метров. Атмосфера удерживается центробежной вращательной силой и плотным слоем газообразного гексафторида серы, которому не позволяют рассеяться тщательно контролируемые поля эффекта массы. Из живых секторов открывается впечатляющий вид. На заднем плане по мере вращения станции по темному небу перемещаются звезды, туманность змеи и расположенный недалеко голубой гигант Вдова. На переднем плане мерцают огни зданий, автомобилей и противоположной секции живых секторов. На цитадели отсутствует смена дня и ночи. Станция синхронизируется с галактическим временем из политических соображений, но
Предпринимательская деятельность почти не прекращается, а обитатели цитадели привыкают к собственному распорядку дня в зависимости от личных нужд. Изменения и дополнения в архитектуре, которые производятся постоянно, должны соответствовать определенным техническим требованиям и не должны нарушать функционирование станции. Время от времени хранители появляются в живых секторах и перемещаются, либо изменяют некоторые строения. Жители привыкли и относятся спокойно к этим странным вмешательствам. Так, еще две статьи. Еще. Станция, значит, туманность змея. Цитадель окружена отражающей туманностью синего цвета. Цвет туманности является в действительности светом цитадели. Отраженный рассеянный свет виден со станции. Первоначально предполагаю, что туманность состоит из микроскопических частиц, образовавшихся в процессе постройки станции. Согласно широко распространенному мнению, протеане использовали молекулярную нанотехнологию для производства невероятно прочных материалов, из которых построена цитадель. Но в отличие от других туманностей, туманность змеи не рассеивается, что позволяет сделать вывод о ее постоянном восполнении. В соответствии с мнением, которое широко распространено в настоящий момент, хранители расщепляют неперерабатываемые отходы на атомы или молекулы и выбрасывают наружу. Плотный слой туманности затрудняет навигацию. За пределами относительно чистого слоя, который окружает цитадель, часто возникают электрические разряды. Они не блокируются кинетическими барьерами, поэтому могут нанести серьезный урон кораблям, корпус которых состоит из металлических частей. Кроме того, скопления пыли способны пробить кинетические барьеры небольших кораблей. Если такой корабль двигается с большой скоростью, то столкновение производит эффект, сравнимый с ударом песчаного кома. Приближаться к цитадели через открытый космос не рекомендуется. Единственным безопасным путем является перемещение через различные ретрансляторы массы, расположенные на орбите станции. Фариксенский договор. Учитывая огневую мощь дредноутов, расы, входящие в Совет, решили на Фариксенской космической конференции установить коэффициент, ограничивающий постройку этих кораблей. Расы были поделены на три группы. В первой, главной группе, находится миротворческий флот турианцев. Во вторую группу входят оставшиеся расы Совета, азарии и соларианцы. Союзные расы, в числе которых Альянс Систем, составляют третью группу. Соотношение количества дредноутов для всех групп является 5 к 3 к 1. На каждый дредноут землян приходится 3 дредноута азарий и 5 турианских. Нифига. Нифига себе. Это у турианцев 5 больше дредноутов, чем у людей. Ладно, все. Разогревочная закончилась. Но теперь у меня голос сел. Мне кажется, вот почему я вот сижу, у меня как-то криво сижу. А мне так непривычно. Я вот так вот как-то сижу. Как сижу? Непонятно. На чем мы остановились? Мне нужно уговорить Челикса. Просто сидит голос, все тоже вроде хорошо, да. А пить просто хочется. Много говорил, теперь хочется много пить. Я, кстати, знаешь, что мне сегодня пришло? Знаешь что? Электрическая зубная щетка мне сегодня пришла. Да, я дешевую, не сильно дорогую взял. Попробовать. Да, звуковая она еще называется, звуковая. Прикинь, да? Буду пробовать, короче. А то у нас там, типа, на работе вдруг ни с того ни с сего никогда не было. Появилась, короче, медкомиссия, ну как, профессиональный осмотр стоматолога. Вот. Ну или как он там называется? Профосмотр стоматолога, короче. У меня с зубами-то все залечено, потому что я там еще больше сотки потратил на лечение. Вот, но эти камни, типа, все равно у меня появляются изредка. И мне, короче, порекомендовали звуковую щетку.
зубную. Я типа, я и сам как бы хотел, ну, попробовать. Ну, типа, ну ладно, чё. Посмотрел, вроде не сильно дорогая. Посмотрим. Не прошла бы. Но я что-то как-то занялся один раз зубами, и это... Там это было дорого, да. Это было дорого. Но не больно. Ну, не с такими ассоциациями, знаешь, там, типа... Тебе укольчик ставят, и все, и сидишь спокойно. Даже не то, чтобы неприятно. Ну, короче, нормально. В детстве было жестче. Особенно эти бурмашины, которые зубы тебе выбивают. И запах вот этой кости. Или что там. Ладно, короче, играть надо. А то кто будет потом смотреть это на ютубе? Есть один молочный, полуразвалившийся. Молочный? В смысле молочный? Ты ждешь, что на его месте вырастет другой? Молочный. Вот у меня был такой полуразвалившийся, и пришлось коронку на него ставить. Ну, по крайней мере, у него корни свои остались. Ну, не надо было полностью вживлять туда ничего. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Вот так, молочный, на его месте не... Так это не молочный тогда. Корней? А это как такое? А такое бывает? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analyus. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. If necessary, yes. Do what I tell you to, or Analyus will find what he's looking for. It is good to have all our cards on the table. I regret that you have a better hand. Very well, I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Изи. Что там, что там? Не дали мне устрашение? Еще надо. Так, а нет, не к тебе надо. Мне теперь надо к дамочке вернуться, да? Жесть, я вообще не знал. Я думал, они в любом случае сами выпадут. И ж, по идее, снизу должны выталкивать коренные зубы. Как так-то? Это ж это заложено в организме. Ладно, там слоны. Вот у слонов у них нету молочных зубов. Они рождаются сразу с зубами коренными. Знаешь, от чего умирают слоны в старости? От голода. Это такой вот факт. Они стирают все свои зубы к тому времени и потом не могут пищу пережевывать. Spectre, have you given any more consideration to my offer? Еще и нет каких-то двух. Надеюсь, не спереди. It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts.
This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Ух ты, с нее пиво. Блин, а чё музыка такая угнетающая-то, когда я пресек коррупцию? Боже, какое несчастье, что я не слон, ужасная смерть. Так, теперь у меня есть пропуск. А этот ничего мне не хочет сказать. Блин, тут один квест можно было как-то по-другому пройти. How may this one assist? I'm just browsing. This one awaits your return. Если бы я отказался. Look, since the administrator was arrested, our managers are interrogating everyone who talked to you. Идем танцевать. Здесь нельзя танцевать. I heard the administrator's been arrested. Any chance you had something to do with that? Why do you ask? Credit where it's due. There's a lot of corruption here. Maybe this will rein it in a bit. So what can I do for you today? I have to go. You need anything? I'll be here. Во второй части, скорее всего. Здесь он танцевал довольно уныло. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Ну и глаза у нее, конечно. Ага. Геты. I say these are what the matriarch had in the crates. Ну и что, ты взломала или нет? Что-то, по-моему, нет. Он живой? What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. What did you do here, Commander? The Geth ambushed us. We fought back. That's it. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that.
We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. We may be seeing a lot more of these things in the coming months. For 3 centuries, everyone has said the Geth don't come out of the Veil. What is happening out there? The same thing that happens to all species, Captain. Evolution. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. А директора-то нет. Хе-хе-хе. А, да, Мак стоит. А как они Мак сюда погрузили, я не понял. Пол электрички на автопилоте, это в каком смысле? Все спят? Или что за автопилот? Нетрезвых? Сегодня же среда. Так, ну-ка, прочекать. Вроде идет. А, блин, я забыл. Ну ладно, уже похер. Я же хотел запись попробовать еще вести. Я забыл. Ну, будем надеяться, что у меня YouTube не отвалится. Вчера не работало. Так, подожди. Clear. Рвотся за 660 рублей. Где такие нашла? Clear.
Когда искал... Чуть... Я когда искал дешевую обувь, которую на работу можно было бы ходить, потому что там повседневное, если что-то носить, оно убивается просто быстро в хламину. Ничего хорошего таскать туда не хочется. Я дешевле 1500 не нашел. Ну, такие, которые еще более-менее, что были. Так. Мне нужно штуки всякие делать. Делать штуки всякие. Че, уже выбили, что ли? Ну, ё-моё. Good to go. Get? Или нет? Да, get. Давай, давай. Ну и чё это? Блин, опять он застрял, а? Ну охрененно. И где он? Блин, вы угораете, что ли? Хе. Где маг-то? Пиздец. Надо было в нем сохраниться. Его нет.
Ой, ебучий случай, а. Блядь. А, это не в самой жопе, ну спасибо. На это. Оба два. Здорово. Так, когда ты, Вовк, сделаешь меня казахом? Что, не патриот? Нет. Или Андромеда нету. Она же не входит в трилогию.
Но программер ее заказал. Но когда это произойдет, никто не знает. Кого стреляете-то? Давайте зайдем, они не триггерятся, видимо. Вот падла. Ну ты, конечно, ушла. Кроганы у них здесь. А, и всех убила, понимаю. Блять, погоди. Сейчас мы с тобой поборемся. Ща. Блять. А нет, сохранился. Блин, какие же вы бесполезные куски говна. Ну вот что вы за мной ходите? Вы бы, не знаю, занимали бы укрытия какие-то. Давайте. Вот этого парня можно поднять? Не знаю, что там. Вот это. Ну, не туда. Где ты? Саботаж. Идет сюда. Ну, давай. А, нет, это гет. Блять. Чего ты его не взламываешь? Это Шанова. Доклад ближайший случай ваш бывший союзник.
побежал, побежал. Полетаешь, давай. Ну, давай мне вот эту херню еще. И вот эту херню. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Так, это у меня саботаж. Мне надо еще другие обилки у них прочекать. И потом можно ставить на автоматику. И все, и не париться, и чисто кайфовать хотите. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. The sooner we're off this frozen world, the better. Должны быть жуки. Сколько я помню. Но тут геты. Гребаный ставить еще. Сжимать тоже. Ой. Али бахнул, ничего. What was that? Animals? Wind? This place is in bad shape. О, жукерги. Heads up!
в них, наверное, яд-то не особо заходит. Чё заблокировано все? Так, мастер подъема есть. Xenobiology is not my field. Maybe someone in the labs knows. А? Чё, жук? Кодекс, блин, еще один. Нескончаемое просто количество кодексов. О, дверь. А, не работает. Так, ща. Чё мне там надо? Достижений-то. Не осталось сингулярность, стазис, поглощающее поле, взлом ИИ, нервный шок. А нервный шок у тебя нет, наверное. Если ни у кого нету из них нервный шок. Так, мне надо лучше поменять на... Я тут, наверное, не особо фугас, да, вообще не... Кувалда. Зажигательные ставить. For the station mainframe. The damage is not extensive. It could be repaired. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required.
Урум. Спуститься в ядро. Урум. Похоже, блин. Похоже, что V выведен из строя. Вы можете пытаться вручную сконфигурировать модули данных, либо использовать у них гель, чтобы отремонтировать поврежденную систему. Ручной ремонт, естественно. Так. Ядро 1 повреждено. Для реактивации переведите модули куда? Погоди. На ядра 2 или 3. Для выхода нажмите кнопку отключения. В смысле? It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? Ух ты, виртуалка. You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to binary helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Nice. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines?
The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives... Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. I need instructions on how to Critical repair... failure. Report complete. Do you have an additional system status query? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance Монорельсу, реактору, лифт на крышу. with emergency containment procedures. Manual restart required. Пошлите к реактору сперва. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are off. Как вертить-то? Offline. А чё перегрелся-то? Emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline.
Поглощающая есть. Что всего остального будет делать? User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Где ты? Или тебя нет уж? Сидит. Area secured. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedure. The HE3 fuel lines cut. Гелия 3 отключена. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Online. How may I assist you? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more... That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Так, ну линии связи, наверное, наверху, на крыше. Или это мне надо на монорельс идти? User alert. Landline connections. Блин, стазис вообще самая бесполезная тема. По мне. Regroup! Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled.
Passenger trams are offline. Блять! Пиздак. А чё, мне это не поможет? Да, они сквозь щиты ж пробивают. Я не сохранялся 150 миллионов лет, походу. Ну, конечно. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Блин, дробовик тоже плохо. А, надо органику, наверное, поставить. Против органики. Органическим целям. А не это все. Ну-ка, а с фугаским вообще хоть один выстрел выдержит? Да, кстати. Ебать. Моща. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Уже два могу бахать. Жестко. Если перегреется, могу это ракет пустить. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline.
airline connections are disabled. Passenger trams are offline. Нормально. Жестко бахает, кстати. Линия связи. Кабели установлены. Количество предметов на настоящий момент 252, максимально возможное 300. По достижении этого количества вам придется избавляться от всех предметов, которые вы найдете. Рекомендуется продать или избавиться от некоторых предметов, чтобы их количество не превысило максимальное. Бля. Откуда столько-то? Блин, там еще, наверное, долго ходить-то. 50 предметов-то я найду. Чего, не гель придется? Шманёком перемалывать. Где наши все господа? Вот меня интересует вопрос. Так оповещалка опять не сработала. Понимаю. Не сработало. Блять, он залагал. Entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. They are locked in. Эрге. I could bypass the door. It looks like the tram. Что не договорила-то? Бля, вы каждый раз теперь будете мне это писать. Да, я в курсе. Control group loosen them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving, that killing himself would be easier. Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. What's the status of Rift Station? Rift Station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants within the facility.
The staff is alive then? Yes, though the number of personnel is below the official staff count. Why is Rift Station locked down? Emergency procedures require each facility to isolate itself to prevent the spread of contagion. It would also appear that there are several employees quarantined for medical treatment. If it's locked down, will I be able to enter? The passenger trams can bring you to the facility. Further access will be at the discretion of the security forces there. Give me a status report on the hot labs. I am sorry. The network connections to the labs have been damaged. Data is limited. Give me an overview of the facility. The hot labs isolate dangerous biological or cybernetic contaminants during development. The complex is built within a glacier. In the event of an accident, it can be irradiated and sunk into the ice. You have no idea what's going on inside. I'm afraid not. My last log entry is shortly after the Stage 2 containment alert was sounded. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Нельзя доступ. Доступ нельзя. Гады мелкие. Ну чё вы там, где? Departing Central Station. Destination, Rift Station. А побыстрее, понятно. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Контрольная план. Так, это что? Вот только аварийной ситуации. Здрасте, здрасте. Да она уже ушла. Копи-то уже нету здесь. Опа. Капитан Вентралис. Можно сохраниться? Спасибо. Stand down. Ты что ли капитан? Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. I take it you've encountered those things. Encountered, fought, seen men ripped apart by. We're all working on stems. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. Ну, то, что ты написал, бессмысленно. А какая разница? Он все равно не увидит это. Зря старался.
Commander Shepard, Systems Alliance Navy. My crew came up from Hanshat. Didn't figure you space jockeys liked getting mud on your boots. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. We've never seen anything like them. What do you know? I'm no xenobiologist. They're fast, vicious, and there's a hell of a lot of them. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. Передашь. А не факт, что завтра она будет, так что не передам. Venezia. Is she still over there? I don't know. I don't see what one person could do. A matriarch has the skill to keep herself alive for a long time. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I just wanted to offer some deployment advice. You're lucky these things are dumb animals. 3 coordinated guys could take this place. Have you checked the layout yet? Easily defensible by a few people. That's not counting the automated defenses. Что так сложно? Ну, жизнь-то непростая штука. Automated defenses can be overridden. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Most of us left are short-handed. We've kept order by long shifts in stems. I don't like it, but I don't see an alternative. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Hostile spotted. Ничего без меня сделать не могут. Утырки. Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. They always attack here? It's an obvious kill zone. Their only other option is over the mountain and down through the ducts, and they freeze like everyone else. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Так, он мне дал ключ в лабораторию, да? Лифт карантинной лаборатории.
Да нахер он не надо? Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. You're not gonna go to the hot labs, are you? Ой, я продать сейчас шмотки смогу. Блин, ну как я их все продам-то? Хотя бы часть. What? What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic enhanced allele-specific hybridization. Think you could translate that into galactic? It's a genetic thing. Forget it. You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Tell me about yourself. I am Alestia Alice from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? No need to be so rude. You are interrupting my meditations. Precisely how rude must I be to convince you to leave? Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? That's all for now. Then Бесполезный кусок. Science pukes. Should just bug out and leave him to die. Got a smoke? We're all out. What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? I can't talk about what happened. Not here. Too public. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ialis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Так, ты торгаш. Ну давай посмотрим, что у тебя. Понятно, дробашам ни хуя. Меня интересует так, Волков. О, Волков 8. Это мы берем. Блин, 342. Мне лучше физу. Нет, физу защиту надо. Жестче. Так.
Медицинский интерфейс. Точность. О. Феникс, чё? Феникс говна. А у меня скелет стоит. О, у меня, да. О. Так, тут просто щиты. Пойдет. У него вообще никакой брони нету нигде. Пусть покупать, наверное. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I was sent here to find an Asari matriarch. Surprised? One has visited recently. Furtively. There are rumors she has gone to the hot lab. For now, with forced cheer, I still have a limited supply. Какой ж ты медленный. This doesn't seem like the time for commerce. With nervous amusement. I have nothing else to do. Why not continue to run my kiosk? Let's have a look. Regretfully. Так, лицензию. Лицензию мы берем. Есть аквариант? Нету ни хера. Так, продать. Смотрим. Биоусилитель. Солярис 1. Легкая броня. Да. Да и все пятые, наверное, продам. Этого хватит. По крайней мере, на какое-то время хватит.
Опять оповещение. Ну да, что-то оно сломалось. Это что? Медицинскому отсеку. Здорово. I know you'd have a cure by now. What do you want? Were they attacked by the aliens? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I need full cooperation if I'm going to help. Do you want these people to live? If not, I'll walk out of here. No, wait. It's a bioweapon. Based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. You made this but can't cure it. Don't you people take notes? Our first priority was getting it working. We were close to synthesizing an antidote when Mira went down. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. How's the science team holding up? Better than Ventralis' guards. They've been on alert since the first attack. I've been administering stims at their request. But every species needs to sleep. They're getting twitchy, irrational. Are you the doctor here? I'm our doctor, but not the doctor. My specialty is microbiology, not first aid. We had a medic, Dr. Salah, but we lost him. The automatics can handle basic treatment. Mira runs them. Talk to you later. I hope you can do something. Так, что я могу их посмотреть, поговорить? This system is online and ready to provide emergency services. Think you could run that equipment for us? Certainly, Commander. One moment, please. Ну и. Yes? Talk to you later. I hope you can do something. Ну и чё, я запустил? This system is online and ready to provide emergency services. What are you doing over here? I administrate the systems of all of the various Peak 15 facilities. What's wrong with these people? Accessing logs. They were in the midst of an experiment when the shutdown began. When you were taken offline. Without my program to administrate containment procedures, a quarantine breach occurred. What treatments have been attempted? I'm afraid treatment is not possible. An unknown toxin is present within the tissues of each patient. Think you could run that equipment for us? Certainly, Commander. One moment, please. Все ясно. Бесполезный кусок говна.
Блин, тут так запутано что-то, охрана. Да не хочу я квест открывать, блядь. Защищенную лабораторию. Карантинная лаборатория. Там еще есть какая-то один лифт. Надо ключ попросить. На рельсу. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra Medigel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before I'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Great. We'll be stuck unless he decides we're healthy. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Так. Карантин. Карантинные лаборатории. Риск лаборатории. Риск лаборатории, по-моему, вообще не здесь. Защищенные лаборатории. Кучу лабораторий, блин, сделали. Куда идти? Так, он YouTube не отвалился еще? Нет. Он пока живет вроде. Научные станции, монорельс. А, это все, я понял где. Или нет? Или не понял? Или не понял? Gotta keep the mood light. I used to have nightmares like this. Too many cheap horror vids before lights out. You came to find out about them, didn't you? Не смотрю я тут, значит, да? Здорово, курянец. О команде дезинсекторов потом мается с этим. Так я ж команда дезинсекторов. Чтобы выяснить о них. Так. Вы кто вообще? And you would be? I'm Olar. Han Olar. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. The Krogan wiped them out 1,000 years ago. They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed?
I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Чё они вообще в разговор встревают, ублюдки? God, am I sane? I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Да похер. The only thing you could do was save yourself. Of course. That is perfectly true. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. Он с тобой даже топ-1 сектор пати. Лира? I'll be leaving now. Точнее, Ляра, Лира. You're not part of the crew. Call me Shepard. I'm a Spectre, sent by the Citadel. There aren't any human specters. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. What do you want? I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on А the как ты проверишь? Так, Кварянка тоже такой себе из инсектор. Она только с гетами. Мы выделили 4 химреагента, смесь из которых сможет противодействовать токсину. Они должны быть смешаны в точных пропорциях. При поступлении каждого реагента оборудование обозначит минимальное и максимальное количество, необходимое для смешивания. Переизбыток или недостаток перечеркнет результат. Баока нет. Я людей спас. Зачем мне убивать вместо людей его? Your mission ends here, Shepard. Я I попал? thought she seemed odd. What happened to Ventralis's man? I didn't have permission to come in. He got in my way. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Да блять, а хули я жопой-то повернут? Weapons free. Так, мастер сингулярности.
ты полетай. Десантник Азари. Ты тоже полетай. Так, у тебя перегрузка счетов. Вот это бумпалка. Бля, они что, сломали, что? Лекарство-то доба вообще. Я поставил в дробовик фугас, но теперь ебет вообще. Ебет жестко. Разваливает. They came out of there. That door's locked. How can I get in? A team lead would have access, like Dr. Cohen. He's in the medical bay. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access, like Dr. Cohen. I'll be leaving now. Yeah. We were running on bat. I should have taken my vacation. Мельтобомба. No, I had to get those last few alleles nailed down. Я боялся, что он перегреваться будет, а он вообще нормально бахает. You're not gonna go to the... А, Where did they внизу. come from? Were they in the lab? I never went in the What the hell are you looking at? Или мне You с want me to тобой? use this? Не у тебя есть? What's on your mind? I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Is that the cure? You did it? Он меня подставил? I was ambushed in the lab you sent me to. If you set me up... You were attacked? I don't know anything about that. I hate conflict. I've never even fired anyone. I have my receptionist do it. Look, the guards, they've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. What about the maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Phelps' work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliche. You saved their lives, do you know that? And I almost lost mine. Thanks is all I get? We need to be at peak to fight those aliens. Give us some Medigel. Of course. Here. You didn't get these from me. Ventrolis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. Ты какой, блядь, герой, сука!
24 героя дали. Да вы ёбнулись. They seem to be coming along well. They don't look much better. It'll take time for them to recover. They're through the worst. Good news. Of course. Be careful. This system is online and ready to provide emergency. Think you could run that equipment for us? Certainly, Commander. One moment, please. Этот вентралист как раз мог Тали послать в ту лабораторию. У нее как раз скафандр, который всего что-то хуже защищает. Чё-то тебя не понял. Мог Тали послать? В смысле? А, это типа... предвзято относишься к условностям игры? Или что? Или как? Been counting your kills? I'm up to 24. Типа у нее скафандр герметичный. Вы что, меня стрелять будете? Это слушай. Сидел на одном ренегатском стриме и так пропитался их атмосферой, что сам злодей мутил. Да ренегат-то тут не злодей вообще ни разу. Он не злой. Просто нормально. На меня напали. I was attacked by the Asari who was in here. She killed your guard. Dr. Ayalis? But she seemed like the most stable one here. She was a huntress pledged to the matriarch. A group of Geth were with her. Geth? I didn't know. God's honest truth, I thought she was just another egghead. Son of a bitch. How are your people holding up? We weren't those of us left are short-handed. I've got work to do. You and me both. Просто ситуация, где ты встречаешь кого-то злодея, ты не тычешь ему, угрожая пушкой в лицо. Ну, точнее, ты наоборот, да, ты угрожаешь, тыча ему пушкой в лицо, вместо того, чтобы уговаривать, типа, ну, пожалуйста, давай ты не будешь это делать, ну, пожалуйста, вот и все. Ты же вчера, по-моему, сам это говорил. Или позавчера, или когда-то. Да, блядь, заблудился. А так-то он хорош. Мы спасаем людей. Просто он суровый военный и все. Я же говорю, тут нельзя сделать воплощение зла из него. Нельзя. Я так и не понял, кого. Да и кто спорил-то? Я свои мысли говорю, вообще никаких споров нет. Никто со мной даже не спорил. Так, что мне там надо еще? Стазис, взлом ИИ. Ну, это мы ладно вкачаем. Нервный шок. Нервный шок — это вообще каких-то других челов.
Здесь у них нету. Значит, стазис надо. По другой стрим. Ну все понятно. Блин. Вот стазис, ну мега параш. Ну что это? Ну кому он ну нахер нужен этот стазис? Вот кому? Warning. Watchdog protocol is active. Не, ну я тупо проверить. Рожой пес, да? Я поднимусь сейчас к тому лифту, где стоят дроны. Нет? Понял вас. Что будем делать с тиранидами? Ну смотри. Когда-то давно с этой угрозой боролись, да? Вот. И победили там с помощью кроганов. Поэтому мы искореним зло. Блять, а здесь Бенези стоит. В смысле? You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she's a member of my crew. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. You won't look so smug with a hole in your head. Your insolence is a poor mask for your fear. Ага, чё ты? Губами меня задушишь, да? Сама стазисом промышляет. Понимаю, понимаю. Губами меня хотела задушить. Чертовка. Да ни черта.
Ой, что, силы кончились? Ой. Что же будет, а? Что же делать? Нахуй ваши щиты. Так, а мы барьер быстро. Че стоишь? Кого ждешь? Рекс, хорошо. Ему все нравится. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. Ваши бойцы соплячки. Что планирует Сарен? Start talking, Venezia. What's Saren's next move? О, завибрировал. I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but Ой, the indoctrination не надо, is не притворяйся. Why are you able to break free of his control now? I sealed a part of my mind away from the indoctrination, saving it for a moment when I could help destroy him. It will not last long. Are you saying he brainwashed you? People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size and his power is extraordinary. Сородич тоже вроде бы норм. Сородичу. Куда он его взял? Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went supernova. The shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Can I assume you found the coordinates? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations,
Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. How did the Rachni find it? They searched patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. Why does Saren need the new relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. You have to give me the location. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Die. Ай. Блин, куда вы смотрите-то постоянно? Она перед нами стоит. Ладно, давайте. Ну, это, скорее всего, не сработает, но хер с ним. Я в щиту иду. А ты... Блять, она меня закинула в эту хуету. Или нет? На нахуй, минус ебало. Ну, бывает и такое, да. Бывает, но что вы хотели? Ну да, бывает такое иногда. Два выстрела. You will have to stop him, Shepard. Я не могу так дальше, ты должен остановить. Вы в своем уме? Слова предателя. Вибрирует, смотрите, да? First you turn on the council, now on Saren. You're not loyal to anything, are you? I suppose that is how history will know me. Mother. Mama. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... Я ее не убивал, это все Сарен, если что. Я ее вообще пальцем не тронул. А, ну само качается по единичке, я так полагаю. Слушай, я не качаю эту херню. Оно само подкачивается. Так, мне нужно больше урона. Но это урон умений. Да я не хочу. Во, оружка. И адреналин, снижение точности. И щиты хочу, да. Это мне нахуй не надо. Подъемы эти.
Так, оставлю единичку. Вдруг у меня это качается тема. У меня не вкачано здесь. А, потому что ты не взломщик, да. Погоди. Да. Все нормально. Стазис говно. Так, броски. А ее же можно было в живых оставить вроде как. А, сейчас мысли прочитаю, да? Или чё? Что за херня? Она сейчас через это будет мне разговаривать со мной, да? This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Зовитесь. Who am I speaking to here? We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. Did you order your people to kill the science team? No, we were locked away here. The children are beyond our songs. They have been lost to silence. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. All right. I don't think they'll give me much choice anyway. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Look, those tanks? Acid. Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth.
You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. Как ксеносы страны. Они наплодятся и сожрут всех. Тем более я никогда ее не убивал, поэтому надо это сделать. Все, я жмакаю. Make your peace with the galaxy. The Rachni are a dead Да, race. все, чтобы не переписывать. Stop feeling and think. Even if you disagree with Asari morals, you must see she could be an ally. Is our kind so frightening? You would seek our silence if you cannot muffle our songs? If you cannot have us as your obedient claws? Блин, а я ли должен это решать? А? Должен я это решать? Так, что бы сделал этот Шепард? Что бы сделал Шепард? Вот он спектр, вояка, значит. Ну, знаете, что была война с Рахни, которые там хотели это все поглотить. И он этого не допустит. Что бы ему ни говорили. Если надо, их это вон из генов клонируют. Заткнись и сдохни. This time, stay dead. We will not embrace the great silence. Шла вон. Что, не сработало, еще скажешь? То-то ж. Ну все, сразу полегчало сразу. Вот, ступни, вот. Блин, все равно не хватает, а. Бэп, бэп. Тем более опыты были незаконные. Исследования были незаконные. Я эту шарагу всю прикрою сейчас. Строили тут. Бля, я что, не смогу вернуться теперь? Там целая комната была с чуваками, которые я мимо прошел. А я мог бы их убить.
А они все сдохли, по-моему. Ну. А где? Бля, я не эта дверь закрыта теперь. Ну ё-моё, а. И чё, я теперь туда не попаду никак? Ярослав Тартаковский. Ёбана. Are you here to secure the situation? If by secure you mean shoot every monster I see, sure. I am certain you are having strong feelings. But what has happened here, it is our fault. You understand? I don't understand anything yet. What were you doing here? Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Ragna's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. Древнее, однако, яйцо. They brought it here to wake it up? Binary Helix planned to clone Ragnar, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Ragnar. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how Вот they видите? spread so quickly. Надо бы наплодить вот целую расу опять. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Ragnar do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Ragnar are uncontrollable. Are you telling me I shouldn't kill these things? Actually, I was to tell you the opposite. These Ragnar are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira destruct. Мерзкие твари. О, мастер стазиса. Так, ну что там еще осталось? Взлом. Нервный. Пацелин, это панацелин, пенициллин. Взлом. Ну так он, наверное, не будет работать, да? Так, я получил коды. А тут Ви, точнее Мира есть? Тут есть Мира. Дайте Миру.
побазарить. Да, есть. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. How many Rachni are in here? I'm sorry, the sensor network is too damaged to provide an accurate count. Give me your best guess. Guessing is beyond my design parameters, Commander. What's the status of the facility? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. Но не снаряжена. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Что-то пробормотать. Sic semper That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of Binary Helix. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code Code authorization. input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Бля, говнари, это сколько? А, тут не бежать же надо. Беги! А мог бы сперва пострелять, наверное, просто. Блин, а много я, получается, пропустил-то? А хрен поймешь. Хотя нет, там коридор. Ну, блин, ну Ута я, конечно, там какой-то пропустил. Челиков не добив. Получается, мне надо, короче, перегрузку нейронную. И этот еще. Захват ИИ, или как он там. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? Не так быстро. The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? Так, хватит. We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? Found them and wiped them out. Do you take pleasure from committing genocide, Shepard? Иногда. Depends on the species, Turian.
Commander, you are addressing a member of the council. You will show the proper respect. Respect works both ways. We made you a specter. There's no greater form of respect. This arguing is pointless. Commander, we have your report. Let us know if anything further develops. Бенези даже не спросили. Принципы. Блять, они сами убили этих жуков с помощью Кроганов. А меня теперь говорят, что я убил эту расу. Да пошли вы в сраку. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me at top of my class in flight school? I earned that. All those comments. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance. Если ничего нового не узнать. Of course you do. They classify my 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. You're not. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. I'm not trying Whatever to make you want, Commander. Why does everyone call you? It's a lot shorter than saying, look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school. They'd all got their asses kicked by the sickly. All right. See Ну и ладно. Блин, что мне сделать тот квест или потом вернуться? Я, кстати, не могу. А, нет. Я могу выйти. Не хватает очков отступника, чтобы все фразы там выбрать. На отступника. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting though. Poor kid. Having to kill her own mom. Она сама откисла. Чё вы, блин? Я же не стрелял в нее в конце. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. А я мог оставить решение на совет? Наверное, мог. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the Council. Не знаю, как с вами обошлись в совете. Those communications are classified, Lieutenant. Yes, sir. But you know the Navy grapevine. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Ever thought about going back under the knife? Maybe get an upgrade? No thanks, Commander. One slip and you can't remember your own name. The L2s spike higher anyway. My abilities would drop with pain-free L3s. And it'd be a cold day before I turn myself over to a Canadic subsidiary. I haven't heard anything about Canadics in a while. Yeah, they quietly disappeared. Broke up into a bunch of little corps after they botched the training on Jump Zero. After first contact, Canadics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Canadics could bring in experts instead of taking it slow.
The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Canadics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and Ezo. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. Фраза. Get your knuckles rapped a few times, Lieutenant? Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian by the name of Commander Vernus. A real hard-ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Well, you're a hell of a biotic, though. You must have done something right. Well, I got to where I am because I took initiative. Good or bad, I own that. Pretty much despite Canadics. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time. We'll talk another time, Commander. Anything you need, Commander? I've wasted enough of your time for now. We'll talk another Commander. time. Yes, Commander? Is that... I should go. Goodbye, Commander. Ну что, как ты тут? If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. Блин, это ж голос сразу She меняется. was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Выбрал Sovereign's верхнюю power. фразу. Опять сейчас это. Так. I blame Saren. And if I were you, I'd want revenge. We have enough reason to stop Saren. I do not need to add revenge to the list. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. 150, That is нифига. true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Why me? There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what happened on Akuz. The fact that you survived shows a remarkable strength. Why are you so interested in me? I wanted to know more about you. To understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. You're interested in me because of my visions. You just want to know more about the Protheans. I admit,
Your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. Блин, чё, теперь выбирать уже надо? Ты же инопланетянка. How could you and I have a relationship? We're not even the same species. Asari and humans are physiologically compatible in most ways, Commander. Of course, a relationship must involve more than mere physical contact. There must also be an emotional and spiritual connection between us. Our species may be different. Я вспомнил, but there почему are не many хочу. things we could share. But none of this matters if you are already involved in a serious relationship with Chief Williams. Отлично. My relationships are none of your business. I apologize, Commander. I did not mean to pry. I thought there was a mutual attraction between us. Obviously, I do not know as much about human relationships as I thought. Блин, ну почему часто выбор? Не, все, я выбрал кварианку. I'm not interested in you in that way, Liara. This is very embarrassing for me, Commander. Please, let's talk about something else. I should go. Goodbye, Commander. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Fair enough. What did you want to talk about? I should go. Goodbye, Commander. Кварианка. Или Рекс. Shepard. So, you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you're just giving up on your people? I gave up on fighting for a lost cause. I'm no hero, Shepard. Bottom line, killing for credits simplifies things. Exactly. That's why I hired you. And that's why I joined, so I wouldn't have to deal with them. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. How long have you been a merc? Long enough. I took my first contract right after I left my home system. It's good work if it doesn't kill you. I get the feeling you enjoy your work. Sure. You get to see the galaxy on someone else's credits, and most days end with a good fight. I've tried more organized fighting, private armies and such, but it gets too messy. I fight best on my own, or in very small groups. I don't like people relying on me, and I bloody well don't like relying on them. So long, Rex. Shepard. Shepard? Rex? Commander?
What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. О, You made the right decision, Skipper. вот, If you спасибо. haven't talked to Dr. Tassoni, you probably should. She just lost her mom. That has to hurt. Just saying, Skipper. Do you have a few minutes to talk one-on-one? Sure, if you have time. Figured you'd be busy with tactical briefings and whatnot. Don't know what I think about us attacking today, of all days. Kind of an ill omen. I don't understand. What's today? It's Armistice Day, when the first contact war ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. Или ник вариант. Блин, я не знаю. Ну, и будь я Шепардом, я бы не стал с всякими ксеносами. Вот серьезно. Что спросить у вас? Почему я? You can't think I'm the most patriotic person on the ship. Nah, you just happened by at the right time. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? Are you playing games with me? I don't always play games, sir. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. Takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of them. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops, but when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. Is this why you're always going on about the Council? If everyone else can look at Shanxi and say, this is why humanity needs to be stronger, then so can I. I'm entitled. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're tough and decisive. I value those qualities. Just consider me a fire and forget missile. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifle. Dismissed, Chief. Sir. Блин, а это не подкатывало. Commander? Do you have a few minutes? I should get back to my duty, Skipper. Dismissed. Sir. Это что получается? Это Лиара самая, что ли, доступная? Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the cycles.
I remember this one L-Corps diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development. But there was nothing. No Salarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. Роганских яиц. Роганские яйца. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Somebody's making a killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Yeah? Go on. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. But they wouldn't listen. No wonder you hated it there. Those idiots just let him fly away. Yes, they did. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah. Бля, хотя сам поступил по-другому, ладно. Wishing they died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. Блин, я теперь жалею, что я не убил этого батарианца или как его. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Так. Он же отпустил одного чела, которого я мог убить. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. Мы еще играем? Ну да.
we don't stop him soon, it'll be too late. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. Saren's still got a couple more surprises waiting for us. Yeah, I get that feeling too. But I know you can handle whatever he throws at us. And I'll be right here if you need my help. Так, а снить-то вообще нет ни хера. Я тебе все спрошу? Tell me about your people. Our lives aren't easy. There are 7. Unfortunately, we have had to... In extreme cases of power. Fortunately, most captains now. It's a safeguard that served us well. I wanted... All I know is the story of their origins. Over time, we made small How come? So, the Geth... Many of the Geth's logic systems. But when they're in... That... As you can imagine, a general order went out across all Quarian. We feared the Geth would pursue us, but they never... Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed... You make a good I'm point. sorry. I didn't mean to get so worked up. I want... This is presented as a gift to the... Virtually every pilgrimage ends with a triumphant... It's not the best way to make a... Like what? I should go. See you later. Hey, Shepard. You need something? I should go. See you later. Ничего не говорит. Something I can do for you, Commander. Carry on. Aye, aye, Commander. Так. Дробовики. Надо волк. Ничего менять не хочу. Броне тоже. Не хочу менять. Блин, я могу Рексу тоже вставить какую-нибудь херню эту жесткую? Армагеддон. Это название Соколов. О, 108, давай Соколов. Так, есть во. Нет, не кувалда. Легко. Патрон кувалды. Минус поглощение типа огневая мощь. О, фугаска. Хорошо, не знаю, на тебя будет она работать, нет. Удлиненные рельсы. Рассеивание тепла плюс 5 урона. Блин, подожди, а я себе лучше заменю эту. У меня какое-то говно там стоит. Урон. Так, рельсы, удлиненные рельсы. Пойдет. Як. Да, конечно. Выглядит она не очень. Так, активная ткань. Ушащий прочит физ предел.
Максимальная точность. Стоит. Это я менять не буду. Точность, да, точно. Храмовая. Может, здесь тоже кувалду? Блин, она греться будет больше. Огневая мощь, токсичный урон. Но можно на минус тепло поставить. Но у меня такого нет. Вольфрам, короче, пусть будет. Уменьшение отдачи. О, и плюс урон. Так, рельса. 29 урон. 5 урон. Гарус, снайпа, волков. Опача. Боевая оптика. Окна 9 макс. Так. Во. Я думал, блин, это сканер. Еще точнее будет бить. Так, кто там у нас? Давайте. Кайден. Выше все равно ни хера нету. Он тебя одета, Кайден. Господи. А у тебя ты с винтовкой, по-моему, не ходишь. Не, ну и лучше таешь винтовку дать. Гром. Сушитель. Да, блять. Шикательный так.
Блин, а хорошая что-то у него защита, кстати. А у него тяжелая. А у него где-то медведица. Ладно, ничего нету лучше. А ты точно... Или ты с пистолетом ходишь? А, ты с пистолетом ходишь. И брони. Круче 8. Брони у меня нету. Нет. Так, ну все вроде. Пощупал. Так, ну давайте. Все в расход. Блин, а можно убрать что-нибудь? Пусть я возьму. Нет. О, так.
Пусть, кстати, да, пусть у меня тоже будет топовое оружие. А вот это еще лучше, стена огня. Срушитель 294. Looking for supplies? Let's see what you've You got. bet, Commander. Да. Так, снайпа. Да. Продать. Продать весь мусор. $7 миллионов. Ебой. Так, и старое улучшение давайте. У нас получается 8. Вот все, до 8 нахер продаем. Так, там были... А не, мне не важно, в принципе. $9 лямов. Ух. Богач.
Так, еще что там? Не откисло? Не, сейчас идет все. Соединение восстановлено. Первым. Байду всякую пишет. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Кого? Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. What kind of information? We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. I don't like being kept in the dark. We can't have you racing around the galaxy chasing false leads, Commander. We only contacted you because we feel this may be significant. Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Увлекают, блин, меня. От дел важных. Да почему я не могу здесь приземлиться-то, алло? А, вот почему. Что я должен был найти здесь корабль. Теперь понял. Великолепный модульный транспортный корабль класса Коулун разработан землянами. Корабль заброшен, все отсеки разгерметизированы, а в ядерном реакторе происходит утечка радиоактивности. Повреждения соответствуют урону, наносимому ускорителями массы, которые устанавливают на корабли. Частное лицо капитан Уильям. Сканировать. Небольшой след радиоактивных частиц, возможно, являющийся результатом работы светового ядерного двигателя, ведет к окрестностям планеты Завин. Вот теперь могу, да? Теперь могу. Блин, а у кого есть нейронный этот перегрев-то? Кого, блин? У Гаруса, по-моему. Кайдена, возможно, тоже есть. А может, как раз таки у него и нету его. А у Кайдена есть. Ладно, давай так посмотрим. Так, дешифровка, бля, нету у него.
Нету. Все-таки, по-моему, техническая какая-то штука. Поменяю тогда. Тогда у тебя точно нужно. А чё, он только у тебя, что ли, получается? Нервный шок. Медицина. Валит с ног органического противника. Не, у кого-то еще она должна быть. Барьер. Так, подъем. Стазис. Ой, стазис, кстати. Или... Не, стазис-то я уже докачал, да? Да, мне остались только вот этот нервный шок. Так, время перезарядки 45 секунд, 45 секунд. Давай эту штуку докачаем. Похоже, что перед как он умер, или был убит, этот человек пытался отметить месторождение полезных ископаемых.
По всей видимости, в лагере никого нет. Генератор по-прежнему работает, но признаков обитателя не обнаружено. В компьютере упоминаются некоторые места, представляющие интерес. Опа. Блин, на каждой бы планете такую штуку вы поставили. Так, лагерь наемников, аномалия, обломки. Лагерь наемников, наверное, мне в самый последний надо очередь. Эмблема базы. Чатик. Чё это? Молотильщик.
Здоровая падла. Да, господи. Ну чё она не при... Парушки у вас стоит. Не то стоит. Я тебе щепекаль давал. Вроде. Человека мне так. Перегрузку не давать. Тихо. Да куда ты его закидываешь-то, блин? Господи. Да куда ты его закидываешь? Чел.
Ну иди. Идешь? Вот, иди сюда. Вот в нее. Давай. Хорош. Не знаю, вот это будет работать, не будет. Дробовик разносит все вообще. Фугаской. Жесть. Капитан Уильям. Мы нашли труп капитана Уильяма с корабля Великолепный. В руке он крепко сжимал небольшой модуль данных. Блять. Не густо. Идите доктора Салиона. Так. Доверие, поддержите беседу. Я помню. Поговорите с Гаротом в башне Цитадели. Феррес на верю скопление Тау и Ваймай, чтобы добраться до канала раньше, чем это сделал Сара. Так. Для Гаруса надо куда? Доктор Салиона. Отправить систему Гершеля в пределе Кеплера. Кеплер Гершель. Я тут не был, да? Ладно, все, это на завтрачек уже.
Это мы на завтра оставляем. Чего не дали? Не дали. Все. Всем на сегодня спасибо. Увидимся завтра. Себе так, что YouTube? YouTube живой. Угу. Возможно, короче, это за битрейт у меня было. Меня типа НС, скорее всего, не увозил. Сегодня вроде как не дропалось ни хера. Ладненько. В общем, всем спокойной ночи. Пока-пока.